Shisukuvacha iti bruvanam viduram vimittam sahasra shirshnas charano padanam Prarishta Roma Bhagavat Katayam Praniyamano Munir Abhyachasta. Sukadeva Goswami said, the personality of Godhead Sri Krishna was pleased to place his lotus feet on the lap of Vidura because Vidura was very meek and humble. The sage Maitreya was very pleased with Vidura's words, and being influenced by his spirit, he attempted to speak. Мы читаем третью песнь Шримад Бхагаватам, 13 глава, 5 стих. Шри Шукадева Госвами сказал, Верховная Личность Бога Шри Кришна с удовольствием клал свои лотосные стопы на колени Видуры, ибо тот отличался кротостью и благонравием. Услышав слова Видуры, мудрец Майтрея несказанно обрадовался и, вдохновленный ими, продолжил свой рассказ. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The word Sahasra Shirsna is very significant. One who has diverse energies and activities and a wonderful brain is known as Sahasra Shirsna. The qualification is applicable only to the personality of Godhead, Sri Krishna, and no one else. The personality of Godhead was pleased to dine with Vidura at his home, and while resting, he placed his lotus feet on the lap of Vidura. Maitreya was inspired by the thought of Vidura's wonderful fortune. The hairs on Maitreya's body stood on end, and he was pleased to narrate the topics of the personality of Godhead with great delight. Здесь особенно важным является слово «сахасра ширшна». Этим словом называют того, кто владеет разнообразными энергиями, совершает многочисленные деяния и наделен незаурядным интеллектом. Все эти качества присущи только личности Бога Шри Кришне и никому другому. Господь, личность Бога, иногда с удовольствием обедал вместе с Видурой в его доме и, отдыхая, клал свои стопы ему на колени. Мысль о необыкновенном счастье, выпавшем на долю Видуры, воодушевила Майтрею. Волосы на его теле встали дыбом, и он с великой радостью продолжил свой рассказ о верховной личности Бога. Maitreya Vacha Yada Sabharyaya Vardhan Sardam Jata Swayam Bhuvo Manu Pranjali Pranatas Vedagarbham Abhasita. Sage Maitreya said to Vidura, after his appearance, Manu, the father of mankind, along with his wife, thus addressed the reservoir of Vedic wisdom, Brahma, with obeisances and folded hands. Обращаясь к Видуре, Майтрея сказал, когда отец человечества Ману и его жена появились на свет, они, почтительно сложив ладони, склонились перед Брамой, кладезем ведической мудрости, и произнесли следующее. Tvam eka sarvabhutanam janmakrit kritidapita tatapi na prajanam te sushusha kenava bhavet. You are the father of all living entities and the source of their subsistence. Because they are all born from you, please order us how we may be able to render service unto you. Ты отец и кормилец всех живых существ, ибо все они рождены тобой. Соблаговоли же указать нам, чем мы можем служить тебе. A son's duty is not only to make the father the source of supply for all his needs, but also when he is grown up to render service unto him. That is the law of creation. Beginning from the time of Brahma, a father's duty is to bring up the son until he is grown. And when the son is grown up, it is his duty to render service unto the father.
Сын не должен относиться к отцу только как к тому, кто удовлетворяет все его потребности. Возмужав, сын обязан служить своему отцу. Этот закон действует в творении со времен Брамы. Долг отца — кормить сына, пока он не вырастет, а обязанность взрослого сына — служить своему отцу. Tad videhi namastubhyam karmas vadyatma shaktishu yat kritveha yasho vishvag amutra cha bhaved gati. O worshipable one, please give us your direction for the execution of duty within our working capacity so that we can follow it for fame in this life and progress in the next. О досточтимый, милостиво возложи на нас посильные обязанности, исполняя которые мы стяжаем себе славу в этой жизни и достигнем совершенства в следующей. Brahma is a direct recipient of Vedic knowledge from the personality of Godhead, and anyone discharging his entrusted duties in the progression from Brahma is sure to gain fame in this life and salvation in the next. The disciplic succession from Brahma is called the Brahma Sampradaya, and it descends as follows: Brahma, Narada, Vyas, Madhva, Madhva Muni, Purna Pragya, Padmanabha, Nihari, Madhava, Akshobhya, Jayatirtha, Jnana Sindhu, Dayanidhi, Vijayanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmanya Tirtha, Vyastirtha, Lakshmi Pati, Madhavinda Puri, Ishvara Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarup Damodar, and Sri Rupa Goswami and others. Sri Raghunath Das Goswami, Krishna Das Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati, and A.C. Bhaktivedanta Swami. No need to repeat all those names unless you like to for purification. This line of disciplic succession from Brahma is spiritual, whereas the genealogical succession from Manu is material, but both are on the progressive march toward the same goal of Krishna consciousness. Брахма получил ведическое знание непосредственно от личности Бога, и каждый, кто исполняет возложенные на него обязанности в цепи ученической преемственности, восходящей к Брахме, непременно стяжает себе славу в этой жизни и достигает освобождения в следующей. Цепь ученической преемственности, ведущую начало от Брахмы, называют Брахма Сампрадаей. И дальше перечисляются все духовные учителя. Цепь ученической преемственности, ведущая начало от Брахмы, является духовной, а генеалогическое дерево, родоначальником которого является Ману, материальным, но назначение у них одно – привести людей к сознанию Кришны. Brahmavacha pritastubhyamaham tata swasti stadvam chitishvara yan nirvyak likena rida shadi made yat manarpitam. Lord Brahma said, "My dear son, O Lord of the world, I'm very pleased with you and I desire all blessings for both you and your wife. You have without reservation surrendered yourself unto me with your heart for my instructions." Господь Брахма сказал: «Дорогой сын, о повелитель мира, я очень доволен тобой, и потому дарую тебе и твоей жене свои благословения. Ты безраздельно всем сердцем предался мне и готов беспрекословно следовать моим указаниям». Purport: the relationship with the father and the son is always sublime. The father is naturally disposed with goodwill towards the son, and he's always ready to help the son in his progress in life. But in spite of the father's goodwill, the son is sometimes misguided because of misuse of his personal independence. Every living entity, however small or big he may be, has the choice of independence if the son is
unreservedly willing to be guided by the Father is 10 times more eager to instruct and guide him by all means. The father and son relationship exhibited here in the dealings of Brahma and Manu is excellent. Both the father and the son are well qualified, and their example should be followed by all humankind. Manu, the son, unreservedly asked the father, Brahma, to instruct him, and the father, who was full of Vedic wisdom, was very glad to instruct. The example of a father of mankind may be rigidly followed by mankind, and that will advance the cause of relationship of fathers and sons. Взаимоотношения отца и сына всегда возвышены. Отец неизменно желает сыну добра и всегда готов помочь ему на жизненном пути. Однако, несмотря на благие намерения отца, сын иногда сбивается с верного пути, злоупотребляя своей независимостью. Каждое живое существо, большое или маленькое, наделено независимостью и правом выбора. Если сын искренне хочет следовать наставлениям отца, отец во 100 крат сильнее желает давать ему наставления и руководить им в жизни. Взаимоотношения Брамы и Ману являются образцом взаимоотношений отца и сына. Их поведение со всех точек зрения безукоризненно, и потому их примеру должно следовать все человечество. Сын Ману совершенно искренне просил своего отца Браму наставить его на путь истинный, а отец, являющийся кладезем ведической мудрости, был счастлив дать сыну подобные наставления. Если люди будут во всем следовать примеру родоначальника человечества, взаимоотношения отцов и сыновей в человеческом обществе станут совершенными. Etavat yatmajaya vira karya yapachitir guru shaktya pramataya griyeta sadaram gata matsarai. O hero, your example is quite befitting a son in relationship with his father. This sort of adoration for the superior is required. One who is beyond the limit of envy and who is sane accepts the order of his father with great delight and executes it to his full capacity. О герой, твое поведение – пример образцового отношения сына к своему отцу. Младшие должны почитать старших, как это делаешь ты. Тот, кто преодолел в себе зависть и наделен достаточным разумом, с радостью внимает наставлениям отца и прилагает все усилия к тому, чтобы следовать им. When the 4 previous sons of Brahma, the sages Sanak, Sanatan, Sanandana, and Sanat Kumara refused to obey their father, Brahma was mortified, and his anger was manifested in the shape of Rudra. That incident was not forgotten by Brahma. Therefore, the obedience of Manu Swayambhuva was very encouraging. From the material point of view, the 4 sages' disobedience to the order of their father was certainly abominable. But because such disobedience was for a higher purpose, they were free from the reaction of disobedience. Those who disobey their father on material grounds, however, are surely subjected to disciplinary reaction for such disobedience. Manu's obedience to his father on material grounds was certainly free from envy, and in the material world, it is imperative for ordinary men to follow the example of Manu. Ранее, когда 4 сыновей Брамы, мудрецы Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар отказались повиноваться отцу, Брама счел их поведение оскорбительным, его гнев принял форму Рудры. Брама не забыл об этом эпизоде, и потому послушание Сваямбхавы Ману очень обрадовало его. С точки зрения материалиста, отказ 4 мудрецов выполнить волю отца безусловно заслуживает порицания, однако поскольку они ослушались отца во имя высшей цели
Их непослушание не имело никаких дурных последствий. Но те, кто отказывается выполнять приказания Отца по каким-либо материальным причинам, неизбежно понесут наказание за свою строптивость. Покорность Отцу, которую проявил Ману, имела материальную основу, однако она, безусловно, свидетельствовала о том, что Ману свободен от зависти, поэтому обыкновенные люди, живущие в материальном мире, обязаны следовать примеру Ману. Satvam asyam apatyani sadrishanyatmano ganai utpadya shasa dharmena gamyagnai purusham yaja. Since you are my very obedient son, I ask you to beget children as qualified as yourself in the womb of your wife, rule the world in pursuance of the principles of devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, and thus worship the Lord by the performance of yajna. Поскольку ты во всем послушен Отцу, я прошу тебя зачать в чреве твоей жены детей, таких же добродетельных, как ты сам. Правь миром, следуя принципам преданного служения Верховной Личности Бога, и поклоняйся Господу, устраивая ягги. Report. The purpose of material creation by Brahma is clearly described herein. Every human being should beget nice children in the womb of his wife as a sacrifice for the purpose of worshiping the Supreme Personality of Godhead in devotional service. In the Vishnu Purana, it is stated, Varnashramarcharvata Purushena Parapuman Vishnur Arajate Panta Nanya Tat Tosha Karanam. One can worship the Supreme Personality of Godhead Vishnu by proper discharge of the principles of Varna and Ashram. To pacify the Lord, there is no alternative to executing the principles of Varna and Ashram. Vishnu worship is the ultimate aim of human life. Those who take the license of married life for sense enjoyment must also take the responsibility to satisfy the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. And the first stepping stone is the Varnashram Dharma system. Varnashram Dharma is a systematic institution for advancing in worship of Vishnu. However, if one directly engages in the process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead, it may not be necessary to undergo the disciplinary system of Varnashram Dharma. The other sons of Brahma, the Kumaras, directly engage in devotional service, and thus they had no need to execute the principles of Varnashram Dharma. В данном стихе Брахма рассказывает о назначении сотворенного им материального мира. Каждый человек должен зачать в чреве своей жены достойных детей, совершая это как акт жертвоприношения Верховной Личности Бога в контексте преданного служения Господу. В Вишну Пуране сказано: Верховной Личности Бога Вишну можно поклоняться, исполняя все предписанные обязанности своей варны и ашрама. Следование принципам системы Варнашрамы – единственный способ умилостивить Господа. Поклонение Вишну является высшей целью человеческой жизни. Тот, кто пользуется привилегиями семейной жизни, позволяющей чувственное наслаждение, должен также взять на себя ответственность за удовлетворение Верховной Личности Бога Вишну, и первой ступенью на пути к этому является система Варнашрама-дармы. Институт Варнашрама-дармы – это социальная система, помогающая человеку поклоняться Господу Вишну. Однако тому, кто непосредственно занят преданным служением Верховной Личности Бога, не обязательно подчиняться всем правилам системы Варнашрама-дармы. Другие сыновья Брамы, Кумары, сразу обратились к преданному служению, поэтому им не нужно было следовать принципам Варнашрама-дармы. Purport. The purpose of okay.
12. Padam sushrushanam mayam shat praja rakshaya nripa bhagavam te prajabartur rishikesha nutusati. O king, if you can give proper protection to the living beings in the material world, that will be the best service for me. When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the master of the senses will be very pleased with you. О царь, ты сослужишь мне самую лучшую службу, если будешь как следует защищать живые существа, населяющие материальный мир. Убедившись в том, что ты надежный защитник обусловленных душ, Верховный Господь, Владыка чувств, несомненно, будет очень доволен тобой. The whole administrative system is arranged for the purpose of going back home, back to Godhead. And Manu is a representative of Brahma. Brahma is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and Manu is a representative of Brahma. Similarly, all other kings on different planets in the universe are representatives of Manu. The law book for the entire human society is the Manu Samhita, which directs all activities toward the transcendental service of the Lord. Every king, therefore, must know that his responsibility in administration is not merely to exact taxes from the citizens, but to see personally that the citizens under him are being trained in Vishnu worship. Everyone must be educated in Vishnu worship and engage in the devotional service of Rishikesha, the owner of the senses. The conditioned souls are meant not to satisfy their material senses, but to satisfy the senses of Rishikesh, Supreme Personality of Godhead. That is the purpose of a complete administrative system. Вся система управления Вселенной предназначена для того, чтобы дать живым существам возможность вернуться домой к Богу. Брахма является представителем Верховной Личности Бога, а Ману – представителем Брахмы. В свою очередь, прочие цари, которые правят на различных планетах Вселенной, являются представителями Ману. Свод закона всего человечества – это Ману Самхита, которая регламентирует все виды человеческой деятельности, связывая их с трансцендентным служением Господу. Поэтому каждому царю необходимо знать, что его обязанности как правителя не сводятся только к взиманию налогов. Прежде всего, он обязан лично следить за тем, чтобы его подданные учились поклоняться Вишну. One who knows this secret, as disclosed here in the version of Brahma, is the perfect administrative head. One who does not know this is a show bottle administrator. By training the citizens in devotional service of the Lord, the head of a state can discharge his responsibility. Otherwise, he will fail in the onerous duty entrusted to him, and thus be punishable by the supreme authority. There is no other alternative in the discharge of administrative duty. Каждый человек должен уметь поклоняться Вишну и заниматься преданным служением Ришикеше, хозяину чувств. Предназначение живого существа заключается не в том, чтобы удовлетворять свои материальные чувства, а в том, чтобы удовлетворять чувства Ришикеши, Верховной Личности Бога. В этом заключается цель всей системы управления Вселенной. Как яствует из слов Брахмы, тот, кому известен этот секрет, является идеальным правителем, а тот, кто не знает его, правитель только по имени. Воспитывая подданных в духе преданного служения Господу, глава государства выполняет свой долг и таким образом снимает с себя тяжкое бремя ответственности. В противном случае он понесет суровое наказание за то, что не справился с возложенными на него обязанностями. У того, кому доверены административные функции, другой альтернативы нет. Yesham natushto bhagavan
Yagyalingo Janardana Tesham Shramo Yapartaya Yadatma Nadrita Swayam. The Supreme Personality of Godhead, Janardana, Lord Krishna, is the form to accept all the results of sacrifice. If he is not satisfied, then one's labor for advancement is futile. He is the ultimate self, and therefore one who does not satisfy him certainly neglects his own interest. Верховная личность Бога Джанардана, Господь Кришна, это тот, кому предназначены плоды всех жертвоприношений. Если он остается неудовлетворенным, все усилия, которые живое существо прилагает, чтобы достичь совершенства, пропадают даром. Он – высшая душа, поэтому тот, кто не стремится удовлетворить его, в сущности, не заботится о собственных интересах. Purport. Brahma is deputed as the supreme head of the universal affairs, and he, in his turn, deputes Manu and others as charges d'affaires of the material manifestation. But the whole show is for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Brahma knows how to satisfy the Lord, and similarly, persons engaged in the line of Brahma's plan of activities also knows how to satisfy the Lord. The Lord is satisfied by the process of devotional service, consisting of the 9 processes of hearing, chanting, etc. It is in one's own self-interest to execute prescribed devotional service, and anyone who neglects this process neglects his own self-interest. Everyone wants to satisfy his senses, but above the senses is the mind, above the mind is the intelligence, above the intelligence is the individual self, and above the individual self is the super self. Above even the super self is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu Tattva, the primeval Lord and cause of all causes. Sri Krishna, the complete process of perfectional service is to render service for the satisfaction of the transcendental senses of Lord Krishna, who is known as Janardana. Получив полномочия Верховного Правителя Вселенной, Брахма, в свою очередь, назначает Ману и прочих своими поверенными в управлении делами материального космоса. Однако все это делается исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Брахма знает, что нужно делать, чтобы удовлетворить Верховного Господа, так же, как и те, кто участвует в реализации замысла Брахмы. Господа может удовлетворить только преданное служение, включающее 9 процессов – слушание, повторение и так далее. Заниматься преданным служением в соответствии с предписаниями шастр в интересах каждого живого существа, и тот, кто отвергает его, по сути дела, пренебрегает собственными интересами. Каждый в этом мире стремится удовлетворить свои чувства, но над чувствами стоит ум, над умом разум, над разумом индивидуальная душа, а над ней сверхдуша. Однако Верховная Личность Бога Вишну Татва стоит даже выше сверхдуши. Предвечным Господом, причиной всех причин, является Шри Кришна, и абсолютная форма совершенного служения – это служение ради удовлетворения трансцендентных чувств Господа Кришны, которого называют Джанарданой. Manuvāca adeshaham bhagavato varteyamiba sudana stanam tva hanu janiha prajanam mama cha prabho. Sri Manu said, "O all-powerful Lord, O killer of all sins, I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me."
Шри Ману сказал: «О всемогущий повелитель, уничтожающий все грехи, я повинуюсь твоему приказу. Теперь позволь узнать место моего будущего пребывания, равно как и место пребывания тех живых существ, которых я произведу на свет». Yad Oka Sarvabhutanam Mahimagna Mahambasi Asya Udarane Yatno Deva Devya Vidya Tam. O Master of the demigods, please attempt to lift the earth, which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. The great water mentioned in this connection is the Garbhodak ocean, which fills half the universe. «О повелитель полубогов, прошу тебя, подними землю, погрузившуюся в воды Великого океана, ибо она является обителью всех живых существ. Для этого необходимо твое усилие и милость Господа». Maitreya Vacha, Parameshti, Twapam Maje, Tata Sanam Avekshagam, Katam Enam Sanunesha, Iti Dadyo Diya Chiram. Thus, seeing the earth merge in the water, Brahma gave his attention for a long time to how it could be lifted. Шри Майтрея сказал: «Увидев, что земля погрузилась в воды океана, Брахма долго размышлял над тем, как поднять ее». Maitreya said, according to Jiva Goswami, the topics delineated in this chapter are of different millenniums. The present topics are of the Sweta Varaha millennium. The topics regarding the Chakshusha millennium will also be discussed in this chapter. По мнению Дживы Госвами, в этой главе описаны события, происходившие в разные эпохи. То, о чем говорится в данном стихе, произошло в эпоху Швета Вараха, а далее будут описаны события, относящиеся к эпохе Чакшуша. Shrijatome Chitir Varbi Plavyamana Rasamgata Atatra Kim Anushtayam Asmabi Sarga Yojita Yasyaham Vidayad Asam Saisho Vidadatume. Brahma thought, while I have been engaged in the process of creation, the earth has been inundated by the deluge of what has gone down into the depths of the ocean. What can be done by us who are engaged in this matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. Брахма подумал: пока я творил Вселенную, Земля скрылась в водах потопа, погрузившись в пучину Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении Вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. The devotee of the Lord, who are all confidential servitors, are sometimes perplexed in the discharge of their respective duties, but they are never discouraged. They have full faith in the Lord, and He paves the way for the smooth progress of a devotee's duty. Преданные Господа, которые являются Его доверенными слугами, выполняя свои обязанности, иногда попадают в затруднительное положение, но при этом они никогда не теряют присутствия Духа. Их вера в Господа непоколебима, и Господь устраняет все препятствия с их пути, помогая им исполнить свой долг. It yabit
yayato nasa vivarat sahasanaga Varaha toko niragad anjusta parimanaka. O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahma was engaged in thinking, a small form of a boar came out from his nostril. The measurement of the creature was not more than the upper portion of a thumb. О безгрешный Видура, пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. Tasyabi pasyata kasta chanena kila varata gajamatra pravadide tad adbhutam abun mahat. O descendant of Bharat, while Brahma was observing him, the boar became situated in the sky in a wonderful manifestation, as gigantic as a great elephant. О потомок Бхараты, пока Брахма пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Marichi Pramukar Vipra Kumarar Manuna Saha Trishtva Tat Shokaram Rupam Takayamasa Chitrada. Struck with wonder at observing the wonderful boar-like form in the sky, Brahma, along with the great Brahmins like Marichi, as well as the Kumaras and others, began to argue in various ways. Пораженный видом чудесного вепря, парившего в небе, Брахма и великие браманы во главе с Маричи, а также Кумары и Ману, стали спорить между собой, выдвигая различные предположения. Kime tat sukaravyajam Sattvam divyam avastitam aho bhattaschayamidam nasayame vinishritam. Lord Brahma said, is this some extraordinary entity pretending to be a boar? He is very wonderful that he has come from my nose. Судя по всему, к нам пришло какое-то необыкновенное существо, принявшее образ вепря. Странно только, что оно появилось из моего носа. Drishto angushta shiromatra chanad ganda shila sama api swid bhagavanesha yagyome kedayam mana. First of all, this boar was seen to be no bigger than the tip of a thumb, and within a moment he became as large as a boulder. My mind is perturbed. Is he the Supreme Personality of Godhead, Vishnu? Вначале этот вепрь был не больше кончика пальца, но в мгновение ока он сделался огромным, словно скала. Ум мой в смущении. Неужели это сама Верховная Личность Бога Вишну?
Since Brahma is the supermost person in the universe, and he had never before experienced such a form, he could guess that the wonderful appearance of the boar was an incarnation of Vishnu. The uncommon features symptomatic of the incarnation of Godhead can bewilder even the mind of Brahma. Поскольку Брахма – самое могущественное существо во Вселенной, никогда ранее не видел ничего подобного, он предположил, что чудесный вепрь был воплощением Вишну. Необыкновенный облик, присущий воплощениям Господа, способен привести в замешательство даже Брахму. Iti mimam shutastasya brahmana saha sunibi Bhagavan yagya purusho jagendra sanibi. While Brahma was deliberating with his sons, the Supreme Personality of Godhead Vishnu roared tumultuously like a great mountain. Из этого стиха яствует, что огромные холмы и горы тоже могут реветь, ибо подобно нам являются живыми существами. Громкость издаваемого материальным телом звука всегда пропорциональна его размерам. It appears that the great hills and mountains also have their roaring power because they are also living entities. The volume of the sound vibrated is in proportion to the size of the material body. While Brahma was guessing about the appearance of the Lord's incarnation as a boar, the Lord confirmed Brahma's contemplation by roaring with his gorgeous voice. Пока Брахма размышлял над появлением Господа в образе вепря, Господь подтвердил правильность его догадки, издав своим изумительным голосом оглушительный рев. Brahmanam harshayamasa haristamscha dujotaman swagarjitena kakuba pratisvanayata vibhu. The omnipotent Supreme Personality of Godhead enlivened Brahma and other highly elevated Brahmanas by again roaring with his uncommon voice, which echoed in all directions. Всемогущий Господь, личность Бога, наполнил радостью сердца Брахмы и других возвышенных браманов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Brahma and other enlightened Brahmanas who know the Supreme Personality of Godhead are enlivened by the appearance of the Lord in any of his multi-incarnations. The appearance of the wonderful and gigantic incarnation of Vishnu as a mountain-like boar did not fill them with any kind of fear, although the Lord's resounding voice was tumultuous and echoed horribly in all directions as an open threat to all demons who might challenge his omnipotency. Брахма и другие сведущие браманы, постигшие верховную личность Бога, радуются появлению Господа в любом из его многочисленных воплощений. Появление Вишну, который воплотился в образе чудесного и огромного, как скала вепря, не вызвало у них никакого страха, хотя Господь грозно ревел, и его громоподобный рев эхом раскатился по всем направлениям, звуча как открытая угроза всем демонам, которые могли посягнуть на его верховную власть над всем сущим. Nishamyate gargaritam swakeda Chayishnu maya sukarasya Chanastapa sacha nivasinaste tribir pravitire munaya grinam sma. When the great sages residing in Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka heard the tumultuous voice of the boar,
Lord bore, which was all auspicious sound of the all-merciful Lord. They chanted auspicious hymns from the three Vedas. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Джана-лока, Тапа-лока и Сатья-лока, услышали громовые раскаты голоса Господа Вепря, всеблагой звук, который издал всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. The word Maya, 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 Maya is very significant in this verse. Maya means mercy, specific knowledge, and also illusion. Therefore, Lord Bora is everything. He is merciful, he's all knowledge, and he is illusion also. The sound which he vibrated was answered by the Vedic hymns of the great sages on the planets Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka. The highest intellectual and pious living entities live on these planets. And when they heard the extraordinary voice of the boar, they could understand that the specific sound was vibrated by the Lord and no one else. Therefore, they replied by praying to the Lord with Vedic hymns. The earth planet was submerged in the mire, and on hearing the sound of the Lord, the inhabitants of the higher planets were all jubilant because they knew that the Lord was there to deliver the earth. Therefore, Brahma and all the sages, such as Bhrigu, Brahma's other sons, and the learned Brahmanas, were enlivened, and they concertedly joined in praising the Lord with the transcendental vibrations of the Vedic hymns. The most important is the Kali Santara Upanishad verse, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. В данном стихе особенно важным является слово «моя, моя». «Майя» значит милость, специальное знание, а также иллюзия. Итак, Господь Вепрь обладает всеми этими качествами. Он милостив, исполнен знания и действует как иллюзия. Реву, который издал Господь, воплотившись в образе вепря, вторили звуки ведических гимнов, исполняемых великими мудрецами, обитателями планет Джана-лока, Тапа-лока и Сатья-лока. На этих планетах живут самые разумные и благочестивые живые существа во Вселенной, и, услышав ни на что не похожий голос вепря, они поняли, что подобные звуки мог издать только Господь. Поэтому они откликнулись на этот рев, начав славить Господа стихами ведических гимнов. Земля в то время была погружена в воды океана, однако жители высших планет, услышав голос Господа, возликовали, так как знали, что Господь пришел во Вселенную, чтобы поднять землю. Поэтому Брахма и мудрецы во главе с Бригу, а также сыновья Брамы и ученые Браманы, воодушевившись и обрадовавшись, присоединились к хору жителей высших планет и вместе с ними стали славить Господа трансцендентными звуками ведических гимнов. Самым важным из них является стих из Брихан Нарадия Пураны «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Tesham Satam Veda Vitana Murtir Brahma Vadaryatma Gunanavadam Vinaja Bhuyo Vibudo Idayaya Gajendra Lilo Jalam Avishesha. Playing like an elephant, he entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers of the great devotees. The Lord is the object of the Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. Отвечая на молитвы великих преданных, он вновь взревел, и словно резвящийся слон вошел в воду. Ведические молитвы прославляют Верховного Господа, и потому он понял, что молитвы преданных были обращены к нему. Report. The form of the Lord in any shape is always transcendental and full of knowledge and mercy.
The Lord is a destroyer of all material contamination because his form is personified Vedic knowledge. All the Vedics worship the transcendental form of the Lord. In the Vedic mantras, the devotees request the Lord to remove the glaring effulgence because it covers his real face. That is the version of the Upanishad. The Lord has no material form, but his form is always understood in terms of the Vedas. The Vedas are said to be the breath of the Lord, and that breath was inhaled by Brahma from the nostril of Brahma, caused the appearance of Lord Brahma, Lord Boar. And therefore, the Boar, incarnation of the Lord, is the personified Vedas. The glorification of the incarnation of the sages on the other planets consisted of factual Vedic hymns. Whenever there is glorification of the Lord, it is to be understood that Vedic mantras are being rightly vibrated. The Lord was therefore pleased when such Vedic mantras were chanted, and to encourage his pure devotees, he roared once more and entered the water to rescue the submerged earth. Now I have to take a couple minutes. Okay. Тело Господа в любом из его воплощений трансцендентно, исполнено знания и милости. Господь уничтожает материальную скверну, так как его форма является олицетворением ведического знания. В трансцендентной форме Господа поклоняются все веды. В ведических мантрах преданные просят Господа убрать ослепительное сияние, которое скрывает от них его истинный образ. Об этом говорится выше Упанишад. У Господа нет материальной формы, но с помощью вед можно постичь его трансцендентную форму. Говорится, что веды – это дыхание Господа, и Брахма – первое живое существо, постигшее ведическую мудрость, вдохнув в себя веды. Господь вепрь появился в потоке воздуха, выдыхаемого Брахмой, и потому воплощение Господа в образе вепря – не что иное, как олицетворение вед. Мудрецы, обитатели высших планет, славили Господа, исполняя подлинные ведические гимны. Там, где прославляют Господа, всегда декламируют ведические мантры. Поэтому, услышав звук ведических мантр, удовлетворенный Господь захотел ободрить своих чистых преданных. Он вновь взревел и вошел в воду, чтобы спасти находившуюся там землю. У нас небольшой перерыв. Okay, text 27. Utshipta bala ka chara katora sata vidunvan kara romasa twak kura hatabra sitadamstra iksha joitir babase Bhagavan Mahidra. Before entering the water to rescue the earth, the Lord flew in the sky, slashing his tail. His hard hair is quivering. His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusks. Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь вепрь взмыл к небесам. Он бил хвостом и тряс щетиной, а его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками
Он разогнал облака в небе. Now, normally, this kind of a boar is very abominable. Обычно зверь, то есть вепрь такого типа, он очень такой страшный. Now in America, there's a few states where these kind of pigs are overrunning the state. Сейчас в Америке есть несколько штатов, где такие свинки бегают по штатам. Also in Haifa. One of our farms, there's so many of them. They break the fence, they dig under the fence, nobody can stop them. И на одной из наших Completely destroy ферм all the crops. они там ломают заборы, подкапывают под заборами. В общем, делают бардак, и невозможно их остановить. But in this case, it's very beautiful. Но в этом случае этот вепрь, он был очень красивым. The original, I was thinking the only thing we can do is be a big jugya for Lord Varāha and ask him to please tell those pigs to stay away from Krishna's farm. Я думаю, что единственное, что мы можем сделать, чтобы остановить этих хрюшек там на ферме, это сделать большую ягью Господу Варахе и помолиться ему, чтобы он спас эту ферму и остановил этих свиней. So anyway, when the Lord incarnates, he's still Krishna, he just has a disguise. Что касается этого воплощения, он до сих пор является Кришной, просто он еще этого не проявил. When the Lord is offered prayers by his devotees, his transcendental activities are described. His transcendental activities are described. Here are some of the transcendental features of Lord Bor. As the residents of the upper three planetary systems offered their prayers to the Lord, it is understood that his body expanded throughout the sky, beginning from the topmost planet, Brahmaloka, or Satyaloka. It is stated in the Brahma Samhita that his eyes are the sun and the moon. Therefore, his very glance over the sky was as illuminating as the sun and the moon. The Lord is described herein as Mahidra, which means either a big mountain or a sustainer of the earth. In other words, the Lord's body was as big and hard as the Himalaya mountains. Otherwise, how is it possible that he kept the entire earth on the support of his white tusks? The poet Jayadev, the great devotee of the Lord, has sung of this incident in his prayers for the incarnations. В своих молитвах Господу преданные воспевают его трансцендентные деяния. Здесь описаны некоторые черты трансцендентного облика Господа Вепря. Молитвы Господу возносили обитатели высших планет. Это свидетельствует о том, что его тело заслонило все небо, так что его могли видеть обитатели всех планет, начиная с Брахмалоки или Сатьялоки. В Брахма-самхите говорится, что глаза Господа – это солнце и луна, и потому взор, которым он обвел небо, осветил все вокруг, словно солнце и луна. В данном стихе Господа называют Махидра, что значит либо огромная гора, либо тот, кто подпирает землю. Иначе говоря, тело Господа было таким же огромным и могучим, как Гималаи, иначе как бы ему удалось поднять землю, удерживая ее на своих белоснежных клыках. Поэт Джаядева, великий преданный Господа, воспел это событие в своих молитвах, обращенных к различным воплощениям Господа. Vasati dasana shikare dharani tabalagna
Sasini kalanka keleva nimagna keshavadrita shukara rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare jai jagadisha hare. All glories to Lord Keshava, Krishna, who appeared as the boar incarnation. The earth was held between his tusks, which appeared like the scars on the moon. Слава Господу Кешаве, Кришне, появившемуся в образе вепря. Он держал землю, подняв ее своими клыками, похожими на рубцы, которыми покрыто тело Луны. Ganena pritavya padavim vijigrihan koda padesha swayam advaranga. I'm just getting a phone call, so hang on a minute. I don't get very often, so. Haribol. Hare Krishna, Kavicandra Maharaj. This Jai, is Gauri's Prabhupada. Surprise. Where are you? Maharaj, how are you? I'm in Columbus. How are you, Maharaj? How's your health? It's a good question. I think pretty good. But Maybe you should stop the recording, Guru Maharaj. We can hear your conversation. okay, I'm back. Okay. Text 28. Granena pritivya padavim vijigran kroda padesha swayam advaranga karala dam strop yakarala drigbam udviksha vipran grinato vishat kam. He was personally the Supreme Lord Vishnu and was therefore transcendental. Yet because he had the body of a hog, he searched after the earth by smell. His tusks were fearful, and he glanced over the devotee Brahmins engaged in offering prayers. Thus he entered the water.
Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных браманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. So these pigs are very fearful and dangerous, and it's a big emergency in America in some places. So at least we hear about it. Varaha, the original pig, but things get polluted. Эти кабаны, они очень такие большие и опасные, и в некоторых штатах в Америке это превратилось в настоящую катастрофу. Но, по крайней мере, мы можем слушать о Господе Варахи, который является изначальным ветрем. He was personally, we should always remember that although the body of a hog is material, the hog form of the Lord is not materially contaminated. It is not possible for an earthly hog to assume a gigantic form spreading throughout the sky, beginning from such a loka. His body is always transcendental in all circumstances. Необходимо постоянно помнить о том, что хотя тело обыкновенного кабана является материальным, форма Господа вепря не была осквернена материей. Кабан, живущий на земле, не способен принять гигантские размеры и заслонить собой небо, представ взору обитателей всех планет, начиная с Сатья-Локи. Тело Господа всегда при любых обстоятельствах остается трансцендентным, поэтому то, что он принял образ вепря, было всего лишь одной из его игр. But since therefore, the assumption of the form of the boar is only his pastime. His body is all Vedas or transcendental. But since he had assumed the form of a boar, he began to search out the earth by smelling, just like a hog. The Lord can perfectly play the part of any living entity. The gigantic feature of the boar was certainly very fearful for the non-devotees, but for the pure devotees, he was not at all fearful. On the contrary, he was so pleasing, glancing upon his devotees, that all of them felt transcendental happiness. Тело Господа – олицетворение всех вед и потому является трансцендентным. Но воплотившись в образе вепря, он, подобно обыкновенному кабану, принялся искать землю по запаху. Господь может с неподражаемым мастерством сыграть роль любого живого существа. Исполинская форма Господа, безусловно, внушала ужас всем непреданным, но чистые преданные не испытывали перед ним никакого страха. Напротив, он с такой любовью посмотрел на преданных, что все они ощутили трансцендентное блаженство. Savajra Kutanga Nipatavega Vishirna Kukshi Sanayan Udanvan Utsrishta Dirgyormi Ujayar Ivartas Shukrosha Yagneshwara Pahivenu. Diving in the water like a giant mountain, Lord Boar divided the middle of the ocean, and two high waves appeared as the arms of the ocean, and they cried loudly as if praying to the Lord, "O Lord of all sacrifices, do not cut me in two. Kindly give me protection." Подобно огромной горе, Господь вепрь нырнул в воду, своим телом рассекая океан на две половины. Две огромных волны поднялись на его поверхности, как будто воздетые к небу руки океана, который громко взмолился: «О Господь всех жертвоприношений, смилуйся надо мной, не режь меня надвое, умоляю, защити меня». Even the great ocean was perturbed by the falling of the mountain-like body of the transcendental boar, and it appeared to be frightened as if death was imminent.
Даже Великий океан пришел в смятение, когда в него обрушилось огромное, как гора, тело трансцендентного вепря. Казалось, что он трепещет от страха, словно ему грозит неминуемая гибель. Text 30. Kurai Churaprayar Tarayam Stadapa Utpada Param Triparu Rasayam Tadarshagam Tatra Susur Agre Yamjiva Danim Swayam Adyadatta. Lord Boar penetrated the water with his hooves, which were like sharp arrows, and found the limits of the ocean, although it was unlimited. He saw the earth, the resting place of all living beings, lying as it was in the beginning of creation, and he personally lifted it. Врезаясь в воду острыми, как стрелы, копытами, Господь Вепрь достиг предела океана, хотя океан был беспредельным. Он увидел землю, обитель всех живых существ, которая лежала там, как на заре творения, и сам поднял ее. The word rasayam is sometimes interpreted to mean rasatala, the lowest planetary system. But that is not applicable in this connection. According to Vishwanath Chakravarti Thakur, the Earth is 7 times superior to the lower planetary systems, namely Tala, Atala, Talatala, Vitala, Rasatala, Patala, etc. Therefore, the Earth cannot be situated in the Rasatala planetary system, as described in the Vishnu Dharma. Некоторые комментаторы утверждают, что уподобленное в этом стихе слово «расаям» означает расаталу, низшую планетную систему, но по мнению Вишванатхи Чакраварти Такура, к данному тексту нельзя применить подобное толкование. По своему положению во Вселенной Земля находится в 7 раз выше таких планетных систем, как Тала, Атала, Талатала, Витала, Расатала, Патала и так далее. Таким образом, Земля никак не может находиться в пределах планетной системы Расатала. В Вишну Дharме сказано: Patala Muleshvara Bhoga Samheta Samhato Vinyasya Pado Pritivim Chabibrata Yasyopamano na Bhavuva Sochuto Mamastu Mangalaya Vivridaya Hari. Therefore the Lord found the earth on the bottom of the Garbhodak ocean, where the planets rest during the devastation at the end of Brahma's day. Из этого следует, что Господь нашел землю на дне океана Гарбодака, где в период разрушения Вселенной, происходящего в конце дня Брамы, покоятся низшие и средние планеты. Swadam strayo dritya mahim nimagnam sa utita samru ruche rusayaha tatrapidaicham kadaya patantam sunabasandipta tivramanu. Lord Boar very easily took the earth on his tusk and got out of the water. Thus he appeared very splendid. Then in his anger, glowing like a Sudarshan chakra, he immediately killed the demon Hiraksha, although the demon tried to fight with the Lord. С невероятной легкостью Господь Вепрь водрузил землю на свои клыки и, подняв ее из воды, предстал во всем своем великолепии. Затем, пылая гневом,
Словно сударшина чакра, он мгновенно убил демона Хираньякшу, хоть тот и пытался отразить натиск Господа. According to Srila Jiva Goswami, the Vedic literature described the incarnation of Lord Varaha in two different devastations, namely the Chakshusha devastation and the Swayambhuva devastation. This particular appearance of the boar incarnation actually took place in the Swayambhuva devastation, when all planets other than the higher ones, Jana, Mahar, and Satya, merged in the water of devastation. This particular incarnation of the boar was seen by the inhabitants of the planets mentioned above. Srila Vishwanath Chakravarti suggests that the sage Maitreya amalgamated both the boar incarnations in different devastations and summarized them in his description to Vidura. Как утверждает Шрила Джива Госвами, в Ведах описаны два воплощения Господа Варахи, вепря, которые приходили в материальный мир в разные эпохи, эпоху Чакшуша и эпоху Сваямбува. Воплощение вепра, о котором идет речь в данном стихе, появилось в эпоху Сваямбувы Ману, во время Вселенского потопа, когда все планеты, кроме высших, Джана, Магар и Сатья-Локи, скрылись в водах потопа. Свидетелями прихода этого воплощения Господа были жители перечисленных выше планет. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур полагает, что мудрец Майтрея объединил оба события и, не вдаваясь в подробности, в нескольких словах рассказал Видуре сразу о двух воплощениях Господа Вепря, приходивших в разные эпохи. Jagana Rundanam Asaya Vikamam Salilayebam Virgayad Ivambasi Tadrakta Pankankita Gandatundo Yatagajendro Jagatim Vivindam. Thereupon Lord Boar killed the demon within the water, just as the lion kills the elephant. The cheeks and tongues of the Lord became smeared with the blood of the demon, just as the elephant becomes reddish from digging in the purple earth. Затем прямо в воде Господь Вепрь убил демона, как лев убивает слона. Щеки и язык Господа окрасились его кровью, так слон покрывается красноватой пылью, когда роет бурую землю. Tamala Nilam Sita Danta Kocha Shamam Utsipantam Gajalilayanga Pradgaya Badanjalayo Nuvaktire Nirinshi Mukya Upatastur Isham. Then the Lord, playing like an elephant, suspended the earth on the edge of his curved white tusk. He assumed a bluish complexion like that of a tamal tree, and thus the sages, headed by Brahma, could understand him to be the Supreme Personality of Godhead and offered respectful obeisances to the Lord. Затем, словно резвящийся слон, Господь водрузил землю на свои белоснежные изогнутые клыки. Тело его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет дерева тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брамой окончательно убедились, что перед ними сам Господь, Верховная Личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед Ним. Jitam jitam te jita yagna bhavana tayim tanum swam pari dunvate nama yadroma garteshu nilayor adayas tasmai nama karana sukarayate. All the sages uttered with great respect, O unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glories and all victories unto you. You are moving in your form
of the personified Vedas, and in the hair holes of your body, the oceans are submerged. For certain reasons to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. Великим благоговением мудрецы промолвили: «О непобедимый владыка всех жертвоприношений, слава тебе! Да сопутствует тебе победа! Ты ступаешь по вселенной в облике, олицетворяющем Веды, и в порах твоего тела сокрыты великие океаны. Преследуя определенную цель поднять землю, ты принял сейчас образ вепря». The Lord can assume any form he likes, and in all circumstances, he is the cause of all causes. Since his form is transcendental, he is always the Supreme Personality of Godhead, and he is in the causal ocean in the form of Mahavishnu. Innumerable universes are generated from the holes of his bodily hairs, and thus his transcendental body is the Vedas personified. He is the enjoyer of all sacrifices, and he is unconquerable, Supreme Personality of Godhead. He is never to be misunderstood as someone other than the Supreme Lord because of his assuming the form of a boar to lift the earth. That is a clear understanding of sages and great personalities like Brahma and other residents of the higher planetary systems. Господь может принять любую форму, какую пожелает, но всегда при любых обстоятельствах он остается причиной всех причин. Поскольку тело его трансцендентно, он всегда остается верховной личностью Бога, не отлично от Махавишну, который возлежит на водах причинного океана. Из пор на его теле выходят бесчисленные вселенные, и потому его трансцендентное тело олицетворяет Веды. Он владыка всех жертвоприношений и непобедимая верховная личность Бога. То, что он, желая поднять землю, принял облик вепря, не может являться основанием для того, чтобы считать его кем-то иным. Таково единодушное мнение мудрецов, Брамы и других великих полубогов и всех прочих обитателей высших планет. Rupam Tavaitan Nanuduskritatmanam Dudarshanam Devayad Advaratmakam Chandamsi Tasya Tvachi Bhadi Roma Vajam Drisi Twangrishu Chaturhotram. O Lord, your form is worshipful by performance of sacrifice, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others, are in the touch of your skin. In your bodily hairs is the kusa grass. In your eyes is the clarified butter. In your forelegs are the four kinds of fruitive activities. О Господь, Твоему образу поклоняются, совершая жертвоприношения, однако грешные души не способны увидеть его. Все ведические гимны, гайатри и другие связаны с Твоей кожей. Волосы, растущие на Твоем теле, это трава куша, в Твоих глазах топленое масло, а Твои 4 ноги – суть 4 вида кармической деятельности. There is a class of miscreants who are known by the, and in the words of the Bhagavad Gita, as Vedavada Ratas, are so-called strict followers of the Vedas. They do not believe in the incarnation of the Lord. What to speak of the Lord's incarnation as the worshipable hog. They describe worship of different forms of incarnations of the Lord as anthropomorphism or zoomorphism. In the estimation of Srimad Bhagavatam, these men are miscreants. And in the Bhagavad Gita, they are called not only the miscreants, but also fools and the lowest of mankind. It is said that their knowledge has been plundered by illusion due to their atheistic temperament. For such condemned persons, the Lord's incarnation as a gigantic hog is invisible. These strict followers of the Vedas, who despise the eternal forms of the Lord, may know from Srimad Bhagavatam
that such incarnations are personified forms of the Vedas. Lord Varaha's skin, his eyes, and his bodily hair holes are all described here as different parts of the Vedas. He is therefore the personified form of the Vedic hymns, especially the Gayatri mantra. Существует разряд грешников, которых Бхагавад-гита называет ведавади. Они славятся тем, что педантично следуют букве вед, но при этом не верят в существование воплощения Господа, не говоря уже о его воплощении в образе кабана, которому поклоняются преданные. Поклонение различным формам и воплощениям Господа такие люди называют антропоморфизмом. По определению, данному в этом стихе Шримад Бхагаватам, эти люди являются грешниками, а в Бхагавад-гите 7.15 Кришна называет их не только грешниками, но и глупцами, а также самыми падшими из людей. Он говорит, что знание таких людей, исповедующих атеизм, украдено иллюзией. Эти несчастные лишены возможности увидеть воплощение Господа в образе гигантского вепря. Таким знатоком вед, отвергающим существование вечных форм Господа, будет полезно узнать, что, согласно Шримад Бхагаватам, воплощения Господа являются олицетворенными формами вед. Кожа Господа вепря, его глаза и поры на его коже описаны в этом стихе как различные части вед. Таким образом, Господь является олицетворением ведических гимнов, в частности, мантры Гаятри. Shraktunda asit Shruva Isha Nasayor Idodare Chamasa Karnarandre Prashitram Asye Grasane Grahastute Yatscharvanam Te Bhagavan Agnihotram. O Lord, your tongue is a plate of sacrifice. Your nostrils are another plate of sacrifice. In your belly is the eating plate of sacrifice. And your ear holes are another plate of sacrifice. And your mouth is the Brahma plate of sacrifice. Your throat is the plate of sacrifice known as Soma. And whatever you chew is known as Agnihotra. О Господь, Твой язык – это одно жертвенное блюдо, а ноздри – другое жертвенное блюдо. В Твоем животе находится жертвенное блюдо, с которого едят, и еще одним жертвенным блюдом являются Твои уши. Твои уста – это жертвенное блюдо Брамы, горло – жертвенное блюдо Сома, а все, что Ты жуешь, называется Агнихотрой. The Veda Vadaratas say that there is nothing more than the Vedas and the performance of sacrifice mentioned in the Vedas. They have recently made a rule in their group to formally absorb daily sacrifice. They simply ignite a small fire and offer something whimsically, but they do not strictly follow the sacrificial rules and regulations mentioned in the Vedas. It is understood that by regulation, there are different plates of sacrifice required. Shrak, Shruva, Badhis, Chaturhotra, Ida, Chamasa, Prashitra, Graha, and Agnihotra. One cannot achieve the results of sacrifice unless observes the strict regulations. In this age, there is practically no facility for performing sacrifices in strict discipline. Therefore, in this age of Kali, there is a stricture regarding such sacrifices. It is explicitly directed that one should perform Sankirtan Yagya and nothing more. The incarnation of the Supreme Lord is Yagyeshvara, and unless one has respect for the incarnation of the Lord, one cannot perfectly perform sacrifice. In other words, taking shelter of the Lord and rendering service unto him is the factual performance of all sacrifices, as explained herein. Different plates of sacrifice correspond to the different parts of the body of the Lord's incarnation. In the Srimad Bhagavatam, 11th Canto, it is explicitly directed that one should perform Sankirtan Yagya to please the Lord's incarnation as Sri Chaitanya Mahaprabhu. This should be rigidly followed in order to achieve the result of Yagya performance.
Веда Вади утверждает, что не существует ничего выше, чем Веды и описанные в них жертвенные обряды. Не так давно в своем обществе они установили порядок, согласно которому все его члены должны ежедневно совершать формальные жертвоприношения. Они просто разводят небольшой костер и предлагают огню все, что им заблагорассудится. При этом они пренебрегают правилами и предписаниями Вед, которые строго регламентируют процедуру совершения жертвоприношений. По правилам, для проведения жертвоприношений необходимы различные блюда. Срак, Срува, Баргис, Чатурхотра, Ида, Чамаса, Прашитра, Граха и Агнихотра. Без неукоснительного соблюдения этих правил жертвоприношение не принесет никаких результатов. В нынешнюю эпоху практически невозможно совершать жертвоприношения по всем правилам. Вот почему в век Кали подобные жертвоприношения запрещены. В этот век Веды предписывают людям совершать исключительно санкиртана ягью. Когда Верховный Господь воплощается, его называют Ягьешварой, и тот, кто не почитает воплощение Господа, не способен должным образом совершить жертвоприношение. Иными словами, принимая покровительство Господа, служа и поклоняясь Ему, человек тем самым совершает все жертвоприношения. Как объясняется в данном стихе, разные жертвенные блюда соответствуют различным частям тела воплощения Господа. В 11 песне Шримад Бхагаватам ясно сказано, что люди этого века должны совершать санкиртана ягью. Совершая санкиртана ягью, они доставят удовольствие Господу, воплотившемуся в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому тот, кто действительно хочет достичь результата ягьи, должен неукоснительно выполнять данное предписание. Dakshanujanmo pasada shirodaram tvam prayani yo dayani adamstra jiva pravargyas tava shir shakam kato satya vitat yam chitayo shavo hite. Moreover, O Lord, your repeated appearances are the desire of all kinds of initiation. Your neck is the place for 3 desires, and your tusk are the result of initiation at the end of all desires. Your tongue is the activities prior to initiation. Your head is the fire without sacrifice, as well as the fire of worship, and your living forces are the aggregate of all desires. Более того, о Господь, Твои повторяющиеся пришествия – суть желания всех видов посвящения. Твоя шея – обитель 3 желаний, а Твои клыки – результат духовного посвящения, исполнения всех желаний. Твой язык – это деятельность, предшествующая посвящению, а голова – жертвенный и нежертвенный огонь, а Твои жизненные силы являются совокупностью всех желаний. Somas tureta savanan yavastiti samsta videdas tavadeva datavat satrani sarvani sharira sandis tam sarvajagya katar ishti bandhana. Your semen is a sacrifice called Soma Yagya. Your growth is the ritual performance of the morning. Your skin and touch sensations are the 7 elements of the Agnishtoma sacrifice. Your bodily joints are symbols of various other sacrifices performed over 12 days. Therefore, you are the object of all sacrifice called Soma and Asoma and are bound by Yagya only. О Господь, Твое семя – это жертвоприношение Сома Ягья. Твой рост – обряды и ритуалы, совершаемые по утрам. Твоя кожа и осязание – это 7 элементов жертвоприношения Агни-Штома. Суставы твоего тела символизируют все прочие жертвоприношения, проводимые в течение 12 дней. Таким образом, ты являешься целью всех жертвоприношений, и только тот, кто совершает яги, может заслужить твою благосклонность.
Report, there are 7 kinds of routine yajnas performed by all followers of Vedic rituals. They are called Agnishtoma, Yagnistoma, Utka, Sodasi, Vajapeya, Atiratra, and Aptoryama. Anyone performing such yajnas regularly is said to be situated with the Lord. But anyone who is in contact with the Supreme Lord by discharging devotional service is understood to have performed all different varieties of yajnas. Всем хранителям ведической традиции надлежит регулярно совершать 7 видов яги, которые называются Агништома, Атьягништома, Укта, Шодаши, Ваджапья, Атиратра и Апторьяма. Те, кто регулярно совершает эти яги, может достичь Господа. Однако считается, что каждый, кто связан с Господом посредством преданного служения, уже совершил все жертвоприношения. So this whole thing was showing how, all these yajnas are within the body of the Lord. So when you worship the Lord, you automatically do all the yajnas. Здесь говорится, как каждая часть тела Господа представляет определенный вид жертвоприношения. Поэтому, когда вы поклоняетесь Господу, то вы уже автоматически совершаете все эти виды жертвоприношения. And if we read over that a few times, we can see how difficult it would be to actually do the yajnas in the prescribed way, because it's so complicated and there's so many different things that have to be done. Если вы это еще раз перечитаете, вы можете понять, насколько сложно совершать все эти яги правильным образом. Это все очень сложно, и нужно соблюдать там очень много деталей. So Lord Chaitanya has very kindly given us the Mahayagya to cover everything just by chanting the holy name and going out on Sankirtan. Поэтому Господь Чайтанья милостиво дал нам Махаягью, совершая которую мы можем достичь целей всех этих яги, просто выходя на Санкиртану. Namo namaste kila mantra devata dravyaya sarva kratave kriyatmane vairagya bhak yatmaja vairagya bhak yatmajayanu bhavita gyanaya vidya gudave namo namaha. O Lord, you are the Supreme Personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns, and sacrificial ingredients. We offer our obeisances unto you. You can be realized by the pure mind fixed from all visible and invisible material contamination. We offer our respectful obeisance to you as the Supreme Spiritual Master of knowledge in devotional service. О Господь, Ты Верховная Личность Бога, а живые существа поклоняются Тебе, вознося всеобъемлющие молитвы, исполняя ведические гимны и совершая жертвоприношения. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Постичь Тебя можно лишь чистым умом, свободным от всякой видимой и невидимой материальной скверны. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, высшим духовным наставником, который открывает живым существам науку преданного служения. The qualification of bhakti or devotional service to the Lord is that the devotee should be free from all material contaminations and desires. That freedom is called vairagya, or renouncement of material desires. One who engages in devotional service to the Lord according to regulated principles is automatically freed from material desires, and in that pure state of mind, one can realize the personality of Godhead. The personality of Godhead being situated in everyone's heart
instructs the devotee regarding pure devotional service, so he may ultimately achieve the association of the Lord. Чтобы заниматься бхакти или преданным служением Господу, преданный должен очиститься от всей материальной скверны и избавиться от всех материальных желаний. Такую свободу от желаний называют вайрагьей или отрешенностью от материальных привязанностей. Тот, кто практикует преданное служение Господу, следуя всем регулирующим принципам, постепенно избавляется от материальных желаний и, достигнув такого чистого состояния ума, постигает личность Бога. Tesham satchidayuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamu payanti te. To one who constantly engages in devotional service to the Lord with faith and love, the Lord certainly gives the intelligence to achieve him at the ultimate end. Пребывая в сердце каждого живого существа, Верховный Господь сам ведет преданного по пути чистого преданного служения, помогая ему в конце концов получить возможность непосредственно общаться с ним. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите. Тому, кто неустанно, с любовью и верой занимается преданным служением Господу, Господь дает разум, позволяющий ему в конечном счете достичь Всевышнего. One has to conquer the mind, and one may do that by following the Vedic rituals and by performing different types of sacrifice. The ultimate end of all these performances is to attain bhakti, or the devotional service of the Lord. Without bhakti, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. The original Personality of Godhead, or his innumerable Vishnu expansions, are the only objects of worship by all the Vedic rituals and sacrificial performances. Мы должны обуздать свой ум, и сделать это можно, совершая ведические обряды и жертвоприношения. Конечной целью всех этих обрядов является достижение бхакти или преданного служения Господу. Не обладая бхакти, невозможно постичь верховную личность Бога. Таким образом, все ведические обряды и жертвоприношения совершаются только для того, чтобы умилостивить изначальную личность Бога или одну из бесчисленных экспансий Вишну. Okay, that's it for today. На сегодня все. Interesting lesson. Right? Yeah. And the interesting lesson Сегодня был очень интересный урок. about how just by worshiping Krishna, anyway, that it's very clear then how by just by worshiping Krishna, we do all the sacrifices. Otherwise, we can never do all the sacrifices. Здесь очень ясно объясняется, как просто поклоняясь Кришне, мы можем совершать все жертвоприношения. Иначе у нас нет шансов просто совершить все эти жертвоприношения. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Thank you, Gurudev. And Sankirtan Yogya Ki Jai. Bye. And I'm sure you're all praying, very much for the devotees in the Ukraine and Russia. It Я may надеюсь, not что вы все seem like молитесь. very much, when we're just going out chanting, but that's a very big yajna. Я надеюсь, что все вы молитесь за преданных в Украине и также России. Это может быть казаться не очень-то такой большой помощью, но когда мы выходим
и повторяем святые имена на улицах, поем санкиртану, то это самая большая ягья. It really helps the whole world. И это помогает всему миру. All right. Gauranga. Thank you very much. We'll see you tomorrow, huh? Увидимся завтра. All right. Bye-bye. Hare Krishna, thank you, Baba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Gayshri, who's that? Interesting. Thank you, everybody.